Inicialmente. El descubrimiento de tres, Atlas parecía tranquilo. Y que se desplazaba silenciosamente por nuestro sistema solar. Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que su trayectoria ha cambiado y ahora podría amenazar directamente a la Tierra. Las implicaciones van mucho más allá de la devastación local. Podría tratarse de un evento de extinción masiva. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Preguntándose si estamos realmente preparados para una catástrofe sin precedentes o si algo más está orquestando este cambio de rumbo. Los últimos datos desafían las expectativas. El cosmos nos ha presentado una anomalía que abruma a los expertos. Free Atlas. Un cuerpo interestelar de unos 20 kilómetros de ancho. Desafía todos los modelos estadísticos y obliga a los astrónomos a reexaminar las teorías fundamentales sobre el espacio. Las probabilidades calculadas para su aparición simplemente no cuadran al compararlas con las tendencias naturales. La inmensidad entre las estrellas está prácticamente vacía, salvo por partículas dispersas y polvo. Tras décadas de observaciones, toparse con un objeto como este debería ocurrir solo una vez cada 10.00 años. ¿Es acaso? En cambio, justo después de la sorprendente llegada de los primeros objetos interestelares, nos encontramos repentinamente ante uno que eclipsa todos los hallazgos anteriores. La detección complica las cosas. Los telescopios contemporáneos utilizan imágenes repetidas de segmentos idénticos del cielo, buscando movimiento entre exposiciones. Estos instrumentos están sintonizados con trayectorias típicas de nuestro sistema solar. En contraste, Free Atlas se mueve al doble de velocidad que cualquier tecnología humana. Y aún así se encuentra dentro de los límites de detección. Normalmente, un objeto con tal velocidad sería imposible de rastrear, apareciendo como una simple raya en una sola imagen. Un detalle crucial es la trayectoria que Free Atlas recorrió hasta su detección. Se acercó a través de un fondo repleto de estrellas. Su presencia estuvo oculta hasta el 1 de julio de 2025. Y solo se hizo distinguible al llegar al punto ideal para su identificación. El momento parece casi intencional. Como se mantuviera oculto hasta un momento preciso. La secuencia de descubrimientos previos tiene poco sentido lógico. El primero, 1 era diminuto y alargado. Su sucesor, 2 Boris. Se parecía a un cometa típico. Ahora, Free Atlas es asombrosamente grande, saltando millones de tamaños sin nada intermedio. Esta progresión es demasiado precisa y levanta sospechas de aleatoriedad. La trayectoria del objeto intensifica el misterio. En lugar de serpentear, su trayectoria parece deliberadamente trazada, intersectando todos los cuerpos significativos de nuestro sistema solar. Su caso se sitúa a 5 grados del plano eclíptico, la órbita compartida por todos los planetas. Los objetos interestelares normalmente provienen de todas las direcciones imaginables. Lo que hace que dicha alineación sea increíblemente improbable, una entre 500 probabilidades. Más intrigante aún. Free Atlas rozar Marte, Venus y Júpiter a su paso. Los cálculos para un cuerpo aleatorio que pase ten cerca de 3 planetas distintos arrojan una probabilidad de ten solo una entre 20,000 las probabilidades. Si bien no son imposibles, son lo suficientemente peculiares como para que los científicos se pregunten si influyen influencias invisibles. Para mayor complejidad, su órbita es retrograda, viaja contra la corriente del movimiento planetario. Por sí sola, esto no es destacable, pero para una misión que busca la observación planetaria prolongada con un mínimo de combustible, dicha órbita sería ideal. Maximiza el tiempo de permanencia cerca de cada planeta, lo que permite un análisis más extenso a medida que el objeto se acerca, pasa y se aleja. Se prevé una convergencia crítica para el 29 de octubre de 2025. Cuando Free Atlas se encuentra en su punto más cercano al Sol. En ese preciso momento, la Tierra se encontrará diametralmente opuesta.
mas ala del sol. Protegida durante el periodo de mayor radiación y calor. Las probabilidades de que un objeto interestelar se aleje por casualidad de la Tierra en su momento de mayor exposición son astronómicas. Lo que sugiere que la intención prevalece sobre la casualidad. La NASA ha clasificado a 3 y Atlas como un cometa y ha minimizado cualquier peligro. Sin embargo, esta clasificación no encaja. Los cometas típicos, compuestos de polvo helado, se calientan cerca del sol, liberando gas en un despliegue predecible, un fenómeno llamado sublimación que genera una cola. Los científicos se basan en estos comportamientos para pronosticar el brillo a medida que un cometa se acerca al calor solar. Sin embargo, Free Atlas desafía todas estas expectativas. Al ser analizado por el telescopio espacial Hubble, en lugar de mostrar la cola esperada, el objeto reveló un curioso brillo. Curiosamente, este brillo precede al objeto, apuntando hacia el sol. No en dirección contraria, como se espera en los cometas naturales. Esto es lo opuesto a la física cometárrea establecida, donde la luz solar fuerza el polvo y el gas hacia una cola. La emisión dirigida hacia adelante sugiere un preciso natural desconocido o quizás un empuje artificial. Incluso su forma luminosa es desconcertante. Su brillo y la forma en que refleja la luz solar contradicen lo esperado según su composición y forma. Algunas características plantean la cuestión de una superficie iluminada artificialmente. Ninguna explicación encaja con el modelo cometario estándar. A medida que se acerca al sol durante los próximos meses, no se espera la verdadera prueba. Si-3 y Atlas no erupciona con la cola secundaria convencional y continúa mostrando patrones de brillo anómalos. Confirmaría que se trata de algo nunca antes observado. Su enorme escala plantea otro enigma, lo que los investigadores denominan anomalía de escala. El espacio interestelar está prácticamente vacío, con aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, un vacío casi perfecto. Los cuerpos rocosos, especialmente los masivos, deberían ser extremadamente raros. Los únicos fenómenos naturales con la potencia suficiente para lanzar un objeto de 20 kilómetros a velocidades descomunales son los desastres cósmicos, supernovas, colisiones planetarias. Estos eventos ocurren con poca frecuencia y dispersan los fragmentos de forma previsible. Dadas estas estadísticas, encontrar un cuerpo tan grande como Free y Atlas debería ser un evento único en muchos milenios. Sin embargo, en tan solo unos años, hemos encontrado un tercer recién legado interestelar, uno tan vasto que desafía los límites de la física conocida. La energía necesaria para impulsar algo tan grande a estas velocidades es asombrosa y exige potentes efectos de catapulta de estrellas o agujeros negros. Estos eventos normalmente destrozarían los cuerpos rocosos, no los enviarían intactos por el espacio. Y, sin embargo, Free y Atlas sigue siendo una formación cohesiva, desafiando todas las expectativas previas. Tres Atlas no exhibe el giro caótico en la rotación errática que normalmente se espera de un objeto expulsado forzosamente de otro sistema estelar. No hay fragmentación visible en la degradación superficial significativa, algo inevitable tras millones de años a la deriva en el brutal entorno del espacio interestelar. Su fondo térmico plantea otro enigma. Países posiblemente en regiones cercanas al cero absoluto debería dejar las características en sus estructuras cristalinas y material exterior. Cuando los astrónomos recopilan lecturas espectroscópicas detalladas de Free y Atlas, podrán concluir si su composición química coincide con la de un antiguo remanente interestelar o si revela extrañas inconsistencias que apuntan a un origen completamente diferente. Un misterio aparte reside en la cuestión de la tecnología. El astrofísico de Harvard Avi Loeb estableció lo que ahora se conoce como la escala de Loeb. Un índice de 10 puntos diseñado para evaluar la probabilidad de que un objeto represente ingeniería extraterrestre en lugar de un fenómeno natural.
Una puntuación de cero corresponde a orígenes inequívocamente naturales. Como un asteroide o un cometa común. Mientras que un días representa un destino artificial definitivo, objetos que cambian de rumbo. Emiten señales o muestran otros indicadores de construcción por seres inteligentes. Actualmente, lo sitúa a 3 y atlas en el nivel 4 de esta escala. Lo que significa que existen pruebas notables que apuntan a una base tecnológica, pero no suficientes para ser concluyentes. Esta clasificación surge de las numerosas peculiaridades asociadas con él. Cada una de las cuales podría tener causas naturales, pero en conjunto asemejarse a un destino intencional. Su trayectoria matemáticamente precisa. Su tamaño extraordinario en comparación con hallazgos anteriores y su comportamiento inusual en comparación con la actividad comedaria típica lo sitúan aún más cerca del extremo artificial del espectro. Los sistemas de observación modernos ofrecen a los científicos métodos sin precedentes para comprobar estas hipótesis. Los conjuntos de radio pueden detectar cualquier emisión electromagnética que sugiera sistemas de comunicación o energía activos. Los instrumentos infrarrojos pueden registrar patrones de calor que indican fuentes de energía interna más allá del simple calentamiento solar. Incluso los sensores de ondas gravitacionales podrían detectar tenues distorsiones en el espacio-tiempo causadas por métodos de propulsión exóticos. La fase decisiva llegará cuando 3 y atlas se acerca al Sol en los próximos meses. Los cuerpos naturales de hielo y roca reaccionan previsiblemente a la radiación solar, se calientan. Expulsan gases. Forman colas y experimentan cambios mensurables en su brillo y cualidades espectrales. C3 y atlas no mostrará estos comportamientos. Su calificación en la escala de probabilidad tecnológica aumentaría drásticamente. Una maquinaria extraterrestre altamente avanzada podría basarse en principios que escapen a la comprensión humana, como la fusión controlada, la física de la materia exótica o la propulsión por campos electromagnéticos, cada uno capaz de crear las extrañas emisiones luminosas observadas alrededor del objeto. Estos mecanismos producirían patrones distintivos en todo el espectro electromagnético e incluso ondulaciones gravitacionales mensurables. Además, esta la curiosa tendencia del objeto a evitar la Tierra justo durante su aproximación solar más cercana. Este escenario podría representar una suerte extraordinaria, o podría reflejar una navegación deliberada destinada a minimizar la interacción con una especie tecnológica potencialmente impredecible, a la vez que se maximizan las oportunidades de estudiar múltiples planetas. Finalmente, la respuesta académica a estas teorías poco convencionales expone fallas más profundas dentro de la cultura científica. Las instituciones de investigación se han convertido en ecosistemas que a menudo premian la cautela por encima de la innovación. Muchos científicos ahora se preocupan más por la reputación profesional que por seguir la pista de los datos. Los sistemas de financiación refuerzan esta indecisión, quienes juzgan las nuevas propuestas suelen ser los mismos colegas más escépticos ante las ideas radicales. Y es como pedirle a un crítico que detesta la comida picante que patrocina un laboratorio de Chile. Esta dinámica inevitablemente impulsa a los investigadores hacia estudios seguros y incrementales que no representan una amenaza para el pensamiento establecido, desalentando el tipo de investigación audaz que descubrimientos como el Atlas III pueden requerir. Las universidades se han politizado gradualmente, introduciendo nuevos obstáculos a la auténtica exploración científica. Cuando las instituciones académicas se alinean demasiado con ideologías particulares, corren el riesgo de desarrollar puntos ciegos que distorsionan la forma en que los investigadores abordan temas polémicos. La ciencia funciona mejor cuando se basa en datos y hechos empíricos, libre de influencias políticas ajenas al descubrimiento de la mecánica del universo. El proceso de revisión por pares, que antes pretendía mantener estándares rigurosos, se ha convertido poco a poco en un mecanismo de control. Los revisores ahora suelen juzgar los estudios basándose en su adhesión a teorías establecidas.
En lugar de en su potencial para impulsar avances reales. Este patrón crea un ciclo que se retroalimenta, donde solo los proyectos conservadores y sin riesgo reciben apoyo. Mientras que las ideas que podrían transformar campos enteros se descartan mucho antes de que puedan explorarse. La historia está llena de ejemplos que demuestran lo perjudicial que puede ser esta mentalidad. La mecánica cuántica redefinió por completo la física moderna. Pero inicialmente encontró una resistencia masiva porque los conceptos desafiaban la lógica convencional. Incluso Albert Einstein tuvo dificultades para comprender todos los aspectos de la teoría cuántica. Lo que ilustra cómo incluso las mentes más brillantes pueden quedar atrapadas en sus suposiciones sobre la realidad. La actual estructura de recompensas académicas agrava el problema. Las universidades y los organismos de investigación priorizan la cantidad de artículos que publica un científico y la frecuencia con la que se citan, en lugar de recompensar la innovación genuina. Los académicos construyen sus carreras profesionales mediante la cantidad, generando estudios repetitivos que referencian el trabajo de otros. Lo que refuerza las cámaras de resonancia intelectual donde los mismos puntos de vista circulan sin cesar. Este sistema castiga el pensamiento no convencional y suprime las ideas audaces necesarias para el verdadero descubrimiento y la revolución científica. Una mirada a la realidad cósmica revela un panorama aún más humilante. Matemáticamente, las probabilidades de que exista vida inteligente en otras partes del universo hacen que la noción de la singularidad humana parezca absurda. Solo nuestra galaxia alberga alrededor de 1,000 millones de estrellas. Y innumerables de ellas probablemente sustentan sistemas planetarios capaces de albergar vida. Afirmar que ninguno de estos miles de millones de mundos ha dado origen a civilizaciones inteligentes y es como insistir en que una calle de casas idénticas está completamente vacía mientras que solo la tuya tiene residentes. El argumento cronológico refuerza esta constatación de la realidad. El Sol, con 4.600 millones de años, y es un recién legado en comparación con los 13.800 millones de años del universo. Por lo tanto, otros sistemas estelares tuvieron miles de millones de años para formarse, evolucionar y, potencialmente, desarrollar civilizaciones avanzadas mucho antes del surgimiento de nuestro propio planeta. Las primeras estrellas forjaron solo hidrógeno y helio y carecen de los elementos pesados necesarios para construir planetas rocosos y vida compleja. A lo largo de generaciones sucesivas, la muerte y el renacimiento de estas estrellas llenaron el cosmos de carbono, oxígeno, silicio y otros elementos esenciales para la vida. Este enriquecimiento hizo posible la creación de planetas similares a la Tierra miles de millones de años antes de que naciera nuestro sistema solar. En términos cósmicos, eso significa que civilizaciones enteras podrían haber surgido, avanzado y recorrido la Vía Láctea mucho antes de que existiera la humanidad. Para comprender esas escalas de tiempo, considera que una de nuestras naves espaciales actuales, la Voyager, tardaría menos de 1,000 millones de años en cruzar nuestra galaxia. Cualquier sociedad con solo una ventaja tecnológica de 1,000 millones de años ya podría haber explorado todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, sin necesidad de viajes más rápidos que la luz. Solo un progreso constante sostenido durante periodos de tiempo inimaginables. Esta comprensión cósmica más amplia replanea por completo la cuestión central. La cuestión no es si existe inteligencia extraterrestre, sino si los seres humanos son lo suficientemente perceptivos como para reconocerla si revela cerca de casa. Suponer que una especie avanzada se comunicaría según nuestras expectativas y es una noción profundamente antropocéntrica que podría seguirnos ante modos de contacto más sutiles. Ahora, la humanidad se enfrenta a lo que podría ser su cuenta regresiva más significativa. Una fecha límite crítica se avecina a finales de septiembre de 2025.
Momento nl que los científicos esperan una respuesta decisiva sobre la verdadera naturaleza del Atlas 3I. La ventana de observación es fugaz. Una vez que comienza octubre, el objeto desaparecerá tras el resplandor del sol, deteniendo el examen detallado durante meses. Avi-Loeb anticipa que los datos proporcionan claridad matemática. Si el objeto está compuesto de hielo y roca, la radiación solar pronto debería provocar eventos masivos de desgasificación y producir la cola brillante característica de los cometas clásicos. Sin embargo, esas erupciones esperadas no ocurren y el objeto continúa emitiendo su inusual resplandor frontal. Las implicaciones serán nada menos que monumentales. Una construcción artificial de 20 kilómetros que ingresa en nuestro sistema solar significaría una tecnología tan avanzada que parecería indistinguible de la magia. Este periodo crítico también sabría los formidables desafíos que enfrentan los observadores del cielo. Los observatorios terrestres deben lidiar con la distorsión atmosférica, la nubosidad y la rotación de la Tierra, que limitan los tiempos de observación. Las herramientas espaciales como el telescopio Hubble brindan vistas más claras. Pero operan dentro de sistemas de programación restrictivos planificados con meses o años de anticipación para proyectos específicos. En preparación, Loeb y su proyecto Galileo han establecido instalaciones de monitoreo dedicadas en los Estados Unidos, calibradas para buscar señales de tecnología artificial a medida que 3I Atlas hace su paso solar. Estos observatorios emplean algoritmos de aprendizaje automático para examinar cada objeto registrado, aislando anomalias que se desvían del comportamiento natural. Loeb también ha dado instrucciones a su equipo para que permanezca alerta hasta finales de octubre ante eventos atmosféricos peculiares alrededor de la Tierra que podrían implicar el lanzamiento de sondas más pequeñas o dispositivos de vigilancia. Si el Atlas 3 resulta ser artificial, marcará el comienzo de una era completamente nueva para la humanidad. Una que podría unificarnos bajo el reconocimiento compartido de nuestro lugar en una comunidad cósmica, mayor o profundizar nuestras divisiones internas y impedir una respuesta coherente a la mayor revelación de la historia de la humanidad. Las próximas semanas determinarán el camino que tomará nuestra especie, y si poseemos la inteligencia y la madurez colectivas para comprender que quizá no estemos solos en el universo, sino que finalmente somos niños que despiertan en un cosmos habitado por civilizaciones mucho más antiguas. ¿Y dica esto? ¿Qué opinas de los últimos hallazgos del Atlas 3I? Compártelos en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribir para obtener más contenido revelador.